सत श्री अकाल नमस्कार पंजाब स्टार टीवी ते तुहानू सब नू जी आयां नू कैनेडा बुलेटिन की शुरुआत कर लेंदे आ हैडलाइनस दे नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का बयान कहा वधाई जाएगी टैसटिंग कैपेसिटी, हर खेतर च कीते जाणगे टैसट। ओंटारियो च बीते दिन 413 मामले आए सामने, 31 होर मरीजों की हुई मौत। डॉक्टर विलियम्स ने दी जानकारी। ब्रिटिश कोलंबिया दे विच वधियां रेसिज्म दी घटनावां, प्रीमियर जॉन हॉर्गन का बयान कहा रेसिज्म लई नहीं है BC च कोई थां। हुण जानदे खबरां विस्तार दे नाल। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि प्रोविंस में टैसटिंग की गिनती घटाना निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि जिन्ना लोगों में लक्षण हैं उन्होंने सब नूं टैसट करवाना चाहिए है, पर वो चाहते हैं कि फूड प्रोसैसिंग समेत बाकी सारे उद्योगों में टैसटिंग वेखना चाहते हैं। इस तो इलावा ट्रकिंग खेत्र ते टैक्सी इंडस्ट्री समेत सारे खेत्रों में टैसटिंग होनी चाहिए है। प्रीमियर फोर्ड ने कहा है कि सानू नहीं पता है कि किन्ने इस सिम्पटम वाले मरीज समाज में ने, सो इसलिए जरूरी है कि वध तो वध टैसट किए जाण। Health table this morning, and what I've asked and what I want. There's a difference between what I want and what's going to happen. Hopefully it's going to happen because I have the confidence in public health. I have confidence in Ontario health. What I want to see people being tested. And if you have symptoms, please go to an assessment center. I repeat it, if you have symptoms, please go to the assessment center, because a lot of people, we don't seem to see the traffic through the assessment centers. But what I want to see truckers tested. I want to see taxi drivers tested. I want to make sure the long-term care. We can't just test everyone and walk away. We're going to be testing all long-term care once again, the frontline healthcare workers. We want to go into areas of the automotive area sector and start testing people in the automotive sector right across the province. I want to see food processing plants being tested. That's what I want, and I'm confident it's going to happen. As sure as I'm standing here, we're going to make sure we ramp it up. Can I give you an exact date, Travis? I can't. I'm pushing the table as hard as I can. Is it frustrating? It's frustrating. Believe me, it's frustrating. But in saying that, I do have confidence in Ontario health and with the public health. But that's what I want, and that's what we're going to get to. We'll have more information next week for you. But to tell you I'm pushing them is an understatement. And we'll get there. ओंटारियो सरकार वालों फस्ट फेज तहत काफ़ी कुछ खोलिया गया, जिस तहत कुछ पार्क एक्टिविटीज़ की आग्ञा भी दी गई है। मिसिसागा की मेयर बॉनी क्रॉम्बी ने साफ किया है कि GTA में लगातार केस वध रहे हैं तो पील रीजन के मेयरस फिलहाल पार्क एक्टिविटीज़ बंद रखने के हक में ने। उन्होंने कहा कि असीं जितन के नज़दीक हैं, इसलिए सब कुछ हैल्थ अधिकारियों ते माहिरां की सलाह अनुसार ही खोलिया जाएगा। अगले हफ्ते होने वाली कौंसल की मीटिंग में डॉक्टर लॉरेंस लो ओपनिंग बारे रिपोर्ट देंगे, उस तो बाद ही ढिल्लां बारे फैसला किया जाएगा। Yesterday, in consultation with our Chief Medical Officer of Health, Council made the decision to take a slow and cautious approach to reopening city park amenities. Nearly 1/4 of all new cases in Ontario last week were in Peel. This is a cause for concern and underscores what we've been saying for some time. There's a big difference in case rates in the GTA in comparison to the rest of the province, which means our approach must also be different. While the province gave us the green light to reopen some park activities, fields and courts, we made the cautious decision to keep these closed until the numbers here in Peel can support a broader reopening. I know my fellow mayors, Patrick Brown and Alan Thompson, also agree with this approach. We need to ensure that when we reopen these amenities, we do it right. This means enhanced health and safety measures, signage, and public education. It's not as easy as taking a lock off or flipping a light switch. So for now, these amenities will remain closed. We will have Dr. Lowe present to Council next week, at which point we will reassess. Our Made in Mississauga approach will be flexible and nimble, but in the meantime, we have staff preparing for reopening, including developing signage, consulting with sports groups, just to make sure that we do this right. We only want to do it once, so we ask for your patience and understanding in the next few weeks.
We're getting so close, but we must protect the progress that we've made over the past 10 weeks. I know it's going to be a beautiful weekend, so I ask that you please continue to stay local and stay apart. Thank you, Mississauga. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 413 ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,187 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 31 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘਟਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। Again, we've had 413 new cases reported since yesterday, so that's up again. The total amount is 24,187 since the start in January. The distribution, male-female, is the same as it has been. The 42% are 60 years of age and over, and most of the cases, 63, nearly 64%, are in the Greater Toronto Area public health units in that distribution, most along the lines of Toronto, Peel, and York region. The number of deaths, unfortunately, continues to accrue in that light there, and we've seen some more at this time. So far, a total of 1,993 deaths. That's an increase of 31 from the previous report. The healthcare numbers continue to accrue. We've had an additional 67 since yesterday's report, and the number in hospital has increased by 3, while those in ICU have stayed the same in that result. The Ontario is recovering again. That continues to grow, 18,509, so that's 77% of our cases have resolved. As far as the hospital version is concerned, there's 984 people with COVID-19 in hospital. That's a decrease of -7. The number of people in ICU is 155, a decrease of 5. And those in ICU on a ventilator is 117, a decrease of 3. In the long-term care perspective there, we have 216 active outbreaks, 287 cumulative since the start. This is in the IFAS data, by the way. And 4,656 confirmed cases in residents, and that's cumulative, and 1,601 confirmed cases in staff, and again, that's cumulative. The number of deaths have gone up by, my number here is the number of deaths is up by 25, and the number of deaths in healthcare workers was increased by 1, unfortunately, and I believe that was in the Ottawa area, and condolences to the family in that regard. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ $75 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ, ਹੋਮਲੈਸਨੈਸ, ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $305 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀ ਰਕਮ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਨੂਇਟ ਐਂਡ ਮੈਟਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। To mount an effective response to this crisis, we must adapt our approach and our programs to recognize and meet the particular needs of all Indigenous peoples, including those living in urban areas and off reserve. To this end, we announced $15 million back in March to support Indigenous organizations that deliver services to these populations as part of the Indigenous Community Support Fund we had set up to help prevent and mitigate the impact of this virus. With this money, organizations have been able to give meals, groceries, clothing, and supplies to those in need and offer mental health counseling. They've also provided personal protective equipment and cleaning supplies for supportive housing and computer and laptops so kids can keep up with their schoolwork. This funding is helping vulnerable people like youth, women, and elders. Indigenous community organizations in our cities and off reserve do crucial work year-round, but these days their services are in high demand because of the pandemic. We need to make sure they have the resources to adapt and grow their services so they can fulfill their important mission. So today,
Our government is announcing an additional $75 million in new funding for organizations that address the critical needs of the over 1 million Indigenous people living in urban centres and off-reserve. This is critical work. If you live off-reserve or in a city, we're working to make sure you don't fall through the cracks. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਈ BC ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। I want to move from a sad situation to an equally sad situation, and that is the rise of racism here in British Columbia. It is absolutely unacceptable to see this increase in people taking it out, their concerns, their frustrations, on people of color, people of a different religious perspective, people of a different sexual orientation. Hate has no place in British Columbia. We are a strong and vibrant economy and a strong and vibrant community because of the diversity that is what makes up this great province. I just can't stress enough how it's just no longer acceptable. And I'm grateful to see citizens standing up to racism when they see it. A number of news stories about individuals who said enough is enough and stepped in the way of racist behavior. We need to do that with increasing regularity. I know all members of the legislature and all British Columbians are focused on making sure that love conquers hate and that we can squish racism out of our community once and for all. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਬੀਨਾ ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੀਲਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। We all recognize the significant strain that COVID-19 has placed on individuals and families across the city of Brampton. And as co-lead of the Social Support Task Force, together with Councillor Bowman, I've seen firsthand the dedication as well as the support that so many across the city of Brampton have stepped up to serve those in need across our community. There are numerous organizations through the region of Peel who provide support and information for mental health, including Peel Public Health and the Canadian Mental Health Association of Peel Dufferin. The City of Brampton's Social Support Task Force has a complete list of various resources that residents can tap into, and these include Peel Outreach, Street Helpline, CMHA, Peel Dufferin, 24/7 Mental Health Crisis, Knights Table, Regeneration, United Sikhs, as well as Khalsa Aid, all who offer free meal delivery through the City of Brampton as well as food hampers on a regular basis. We encourage those who need help to please visit www.brampton.ca/COVID-19. It's not an easy time, and one of the ways that we can deal and cope is by showing our generosity. And we know here in the city of Brampton that generosity has been tremendous. I would also like to thank our entire community and businesses for coming forward and generously donating their time and their goods to help our residents. ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟੈਸਟ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 413 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 31 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ BC 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।